King, welcome to all. நாங்கள் சைனாவை பற்றி பேச வந்திருக்கோம். குவாங்கிங், சைனா கேபிட்டல் பைஜிங், சைனாவின் கடவுள் புத்தர், சைனா மொழியின் பேர் அன்சி, சைனாவில் பாரம்பரிய சர்வதேச டிராகன் படகு போட்டி நடக்கும். சீனாவின் நியூ இயர் பிப்ரவரி 1. சைனீஸில் ஆல்பபெட் லெட்டர் கிடையாது. அதற்கு கேரக்டர்ஸ் என்று பெயர். குவாங்கிங் நியாவுமா, குவாங்கிங் நியாவுமா, குவாங்கிங் நியாவுமா, குவாங்கிங். I am coming from China. Ulai li jingkung. Nini and you. Now we are talking about British culture and traditions. British traditions are famous worldwide, and Britain is wearing bowler hat and guarding fish and chips. Brits love to apologize. Start your sentence with sorry. Say sorry as you move past. Thank you. Brits are famous for the love queuing and they take it very seriously. Thank you. British love to drink tea. They taking in afternoon time. We are coming from British. British spelling is different to American spelling. Thank you. Curry is the national dish in Britain. Then curry is the king. Chicken tikka masala is the national dish. Thank you. Sports is an important part of British culture, including football and rugby. One of the British Christmas tradition is the Queen's speech on Christmas tree around 3 p.m. Morris dancing is a form of English folk dance, usually accompanied by music. There are 5 British values. First one, democracy. Second, rule of law. Third, individual liberty. Fourth, mutual respect. Fifth, tolerance.
of respect, faith, and belief. Привет! Меня зовут Sanjana. I am from Russia. Russia language. Russia consider themselves a well-educated nation. Healthcare and education are free in Russia. Bread is recognized food is something secret in Russia. Bread along with every meal. Another very nice Russian habit, bringing a gift if you are a guest. Davai means let's hurry up. Instead of yes, you can say goodbye. Spasiba. ரஷ்யர்கள் பற்றி சில வரிகள். ரஷ்யர்கள் தங்களை நன்கு கல்வி கற்கும் நாடாக கருதுகின்றனர். ஒரு பிரபலமான ரஷ்யா பல மொழியில் போரில் சிப்பாயி அல்ல. ரஷ்யாவிற்கு ஒரு வரலாறு மற்றும் ஆழமான கலாச்சார வேர்கள் உள்ளன. அவர்கள் அதை பற்றி பெருமிதம் கொள்கிறார்கள். The power of individual in Russia is much less than in the West, and most deals are pushed through family, friends and acquaintance. The famous Russian saying is one is not a soldier in the battlefield. It is necessary to know people in power to make things work. Now I am going to tell 1 to 10 in Russian language. 1. Один, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Thank you. My name is Tarun Kumar. I say Russian word and translation. Dobraya Utra, good morning. Mamachka, mommy. Papachka, daddy. Izvinit, sorry. Pasalusta, excuse me please. Mayasa, me. Parent couple sabako. I ate an apple. Chateau, what, kak, house, spasiba. Thank you. In Russian communication, smiley, not a single. Server smile. Thank you. Spasiba. Salamat bagi nama saya Apita. Saya dari Malaysia. Malaysia is a peninsula located in Southeast Asia. The relations between Tamil Nadu and Malaysia have existed for more than 2000 years. In ancient times, Tamil sheep reached the modern Malaysian state of Kedah. Tamil influenced the cultural and political nature of Malaysia. At the time, Pallava and Cholas, Chinese traveler Ai Ching record that there was regular transport from Nagapattinam to Kedah. At inscription dated 779 AD CE has been found in Liga Malay Peninsula. This referred to the trade relationship that the Tamil country had with the peninsula. Today, Tamil form the third largest group in Malaysia after the Malays and the Chinese. One of the biggest Hindu festivals in Malaysia is Thaipusam. The Tamil is one of the educational languages in Malaysia. Batu Caves is a limestone hill which has a series of caves and cave temple located at Gombak district in Malaysia. A Lord Murugan statue at the foot of
Batucades is the second tallest Hindu deity statue in the world. தெரியுமா காசி? Salaman Pagi, Namasaya, Amina Sultana. Malay is a national language in Malaysia. Malay is one of the easy language in pronounce. The whole name of Malay is Bahasa Melayu. The Malay is a language spoken in Malaysia, Indonesia, Singapore and Thailand. Malay language is almost derived from Malaysia. Malay, the modern Malay are important as a language in pronounce. The Malay is a language is important as a language of knowledge and medium of teaching and learning. Old name of Malay is of classes Malay. Teriman Kasai. சலாமெட் பாகி நமாஷாய கே ஹிந்துஜா. மலாய் மொழியின் சிறப்பு மொழியை வெறும் தொடர்பு சாதனமாக பார்ப்பதுதான் நாகரிகம் என்று நம் மூளையில் பதித்துவிட்டது. ஆனால் மொழி என்பது அதற்கும் மேலானது. நெருப்புக்கு பிறகு மனிதன் கண்டுபிடித்த அதிதொழில்நுட்பமானது. மொழியாக தான் இருக்க முடியும். மொழி ஒரு இணையத்தின் அடையாளம். அதோடு முடிந்துவிடவில்லை, ஒரு இணையத்தின் வரலாறும் கூட. இனி மலாய் மொழியை பற்றி பார்ப்போம். மலேசியாவின் பல்லின மக்கள் வாழ்கின்றன. இங்கு 4 மொழிகள் அதிகமாக பேசப்படுகின்றன. 1961ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு மலாய் மொழியாக மலாய் மொழி இடம் பிடித்தது. சீன மொழி, தமிழ் மொழி, அரபு மொழி போன்ற மலாய் மொழி கடினமானதல்ல. ஆங்கிலத்தோடு ஒப்பிட்டாலும் இது சுலபமான மொழிதான். தெரியுமா கஷிக்? Salamat Pagi, Namasaya ரிஷி. மலாய் மொழியின் சிறப்பு எளிய இலக்கண அமைப்பு. ஆங்கில எழுத்துரு கொண்டது மலாய் மொழி. இது பேசுவதற்கு எளிமையானது. மலாய் பேசும் மக்கள் அதிகமாக வாழும் பகுதிகளாக மலேசியாவும் புருனேயும் விளங்குகிறது. புருனே மலேசியாவை தவிர்த்து தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கும் கேப்டவுன் என்னும் இடத்தில் மலாய் மக்கள் வாழுகின்றனர். மலாய் மொழி துன்மகதீர் காலத்தில் ஒற்றுமைக்கான மொழியாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. மலேசியாவில் மலாய் அதிகாரப்பூர்வ மொழி, ஆட்சி மொழி மற்றும் வழக்காடு மொழி என்னும் பிற மொழிகளை பயன்படுத்துவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. தெரியுமா கஷே? Salamat Pagi, Nama saya Tejeshwar, saya dari Malaysia. Number name in Malay 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 2 plus 12, 3 plus 13, 4 plus 14, 5 plus 15, 6 plus 16, 7 plus 17, 8 plus 18, 9 plus 19, 2 plus 20. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Sadana Sri. Saya dari Malaysia. Color name in Malay, warna color, merah red, putih white, hitam black, kuning yellow, orange, ungu purple, biru blue, hijau green. Terima kasih. Salamat pagi, nama saya Chitra Sri. Now I am going to say days of the week in Malay. Ahad, Sunday, Isnin, Monday, Selasa, Tuesday, Rabu, Wednesday, Khamis, Thursday, Jumat, Friday, Sabtu, Saturday. Terima kasih. Bonjour. Now we are going to tell about international language French. French is a major language of international communication. It is the second most widely learned language. We can't talk about France without talking about Paris. The capital of my country is Paris. It is the most majestic city in the entire world. The Eiffel Tower is one of the wonders in the world, located in Paris. The region is very expensive. There are endless cultural attractions formed Paris. France has its all. There are a lot of French nationals residing in India. The Union Territory of Puducherry, Karaikal, Mehe, Yanam.
In festival and celebration, French women look like white lace and tremble blouses and aprons decorated with colorful flowers. French men dressed over a clean pair of jeans. Alphabet in French language, there are 26 letters: A, B, C, D, E, F, G, H, E, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Weeks in French language: Sunday, Dimanche, Monday, Lundi, Tuesday, Mardi, Wednesday, Mercredi, Thursday, Judy, Friday, Vendredi, Saturday, Sunday. The numbers in French language is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Merci. Namaskar, our Tamilians meet in a cultural festival in West Bengal. They share their experience about the culture, food habits, festival in West Bengal. ஹாய் நமஸ்காரா கிமானா அச்சீனா. நமஸ்காரம். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? உங்களை பார்த்தா தமிழ் ஆள் மாதிரி தெரியுதே, சரிதானே? எஸ், யூ ஆர் கரெக்ட். ஐ எம் தமிழியன். அப்னி கோத்தி தாக்கேன். Hi, I also belong to Tamil Nadu. Few more friends of me joined with to participate in this cultural festival. நம்ம எல்லாரும் தமிழ்நாட்டில இருந்து இங்கே வந்து சந்திக்கிறோம் பாருங்க. We should feel proud to visit this West Bengal, as this is the birthplace of Rabindranath Tagore, who wrote our national anthem, a great poet who got Nobel Prize first in India. Shall we have a strong tea now? And do you all know one thing? West Bengal is the second largest tea producing state in India. Kolkata is the state capital. The dances of this state are Dikkat, Tang, Gambhira, Kushan, folk dance, Alkap and Chow. Will you all join with me to dance now? Shall we dance? Dance. There are people using cotton dress material. Men's wear kurtas, women's wear red border with white saree. It's so peaceful to our mind. Popular saying Bengali is Baro Mase Tero Barban means 12 months but 13 festival. But Durga Puja was famous festival of Kolkata. I like very much the foods available here. Rasagulla and Rasamalai are the main sweets. Rice and fish are the important foods for them. Some of the eminent personalities of this place are Subhash Chandra Bose, Swami Vivekananda, Raja Ram Mohan Roy. The National Museum of Kolkata is largest and oldest in India, and the National Library of India in Kolkata is largest library in India. First standard crowd metro is also here, only operating tram service in India. அப்பப்பா பேசிக்கிட்டே இருந்தா நேரம் போறதே தெரியல. நம்ம எல்லாரும் மறுபடியும் சந்திக்கலாமா? இப்போ கிளம்பலாம். अब देखा होप धन्यवाद. 안녕하세요. Hello, 나는 지수. I am Jisu. 저는 학생입니다. I am student. 저는 체न्नई 산다. I am living Chennai. 만나서 반가워. Nice to meet you. Today we have tell about the Korean language and also about famous harvest festival Chuseok. Korean is an East Asian language spoken by 80 million people. It is the official and national language of both North Korea and South Korea. It is spoken by the parts of Russia and Central Asia. Modern Korean is
written in Hangul, a system developed in the 15th century by the King Sejong. Modern Korean uses 24 basic letters and 27 complex letters. which is thought to be the first Korean dynasty known to Western national. தமிழர் திருநாளான பொங்கலையும் கொரியா மக்களின் நன்றி திருநாளான சூஷோக்குள்ள ஒற்றுமை. பொங்கல் திருநாள் மற்றும் சூசோக் திருநாள் இரண்டுமே அறுவடை திருநாள். இவ்விழாக்களுமே இயற்கைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் திருநாள். பொங்கல் திருநாள் தைநாள் என்றும் உழவர் திருநாள் என்றும் குறிப்பிடுவர். தை திருநாள் மக்கள் உழவர்க்கும் உழவிற்கு உதவும் கால்நடைக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வாகும். சுசியர் திருநாளை அங்கோரி திருநாள் என்றும் குறிப்பிடுவர். இந்த திருநாளில் உழவுக்கும் தங்களின் முன்னோர்களுக்கும் நன்றி கூறும் வகையில் பாரம்பரிய உணவுகளை செய்து படைத்து வணங்குவர். நன்றி. பொங்கல் திருநாளில் அறுவடை செய்த நெல்லை பொங்கலிடுவர். சியோசிக் திருநாளில் அறுவடை செய்த நெல்லை மாக்கொழுக்கட்டை செய்வர். Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al-luhu'ul Tamil mislu English kitabati fi tuqdudun tayalju hiya lugatun batlaqatin fi al-luhatul arabiya minal yamini khumkana min karahati min fasli wa shakshiyati ila fi etakuna min fardi kati karahti அரேபியா மினல் எசல்லு ஹல்கி இல்லா தர்ஃபில் வ மின் லிசானி வ மின் சொக்ஃபில் ஹல்கி பில் லுஹுத்துல் அரேபியா மினல் லயஸ்லு எத்துமுல் தாஹதிஸ் ஃபில் அதீதி மினல் பலதனி யஷூரு இல்லன் இலல்லாஹி பிஸ்மில் முலு ஜஸாக்கல்லாஹு ஹைரன். Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabic contains 28 different letters. There is no distinction upper and lower case in Arabic. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arabic is considered a cultural language because many of the sound come from using back of the throat. Arabic has 3 vowels, a, I, ya and u, wow. Also has 2 diphthongs, aj and au diphthongs. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Arabic numbering system was written by Indian mathematics, but they also adopted by the Western system of numbering also. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subsequently, the Arabic language continued to further under the patronage in Mughals rule in India. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum. India's first substantial contact with the Arabic language. The Arab Muslims are settled in the Western India, provinces of Sindh. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabic is the language of Quran, which is the central religious text of Islam, and practicing and learning of the Quran is necessary for practicing correct rituals of Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Arabic alphabet is a script that is used for the writing of Arabic and other language such as Persian and Urdu. It is written in a cursive style and is written from right to left. Jazakallah khairan. We are here to gather some information about Urdu language. पाकिस्तान में बात करते सो सरकारी ज़ुबान है, हिंदुस्तान में है सो कुछ रियायत लोग समझ में आता है. एक बाब और 70 और 19 सिद्दी में लिखा है उर्दू को. उर्दू हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ज़ुबान समझ में आता है. Urdu is the official language of Pakistan and it is also considered official in some states of India. It has a rich heritage of prose and poetry, was written in the 19th and 17th centuries. Urdu is the most important language of communication in India and Pakistan.
उर्दू एक ज़फ़ाफ़त ज़बान मसा एक सोगा बंकी हिंदी पंजाबी फ़ारसी किरका और संस्कृत से वक़फ़त रखती है। उर्दू सीखने का साथ साथ ककर मज़कूर ज़बान को गाना के लिए एक फ़र्क किसी हैसियत से बाहर नुमाइश हो सकती है। Urdu is one of the cultural languages which has literature and has familiarity with Hindi, Punjabi, Turkish, Persian and Sanskrit. Learning Urdu can give better exposure to be an individual for knowing other mentioned languages as well. उर्दू ज़ुबान कैसे खूबसूरत है। ये उर्दू दुनिया सारा बात करते से ज़ुबान है। ये बहुत खूबसूरत और नफीस ज़ुबान है। ये उर्दू का गाना सुनकर बहुत खुश होगा है। उर्दू बात करना सीखने मन आता है। Urdu has become one of the most beautiful and sophisticated languages spoken around the world. Why does Urdu speakers are such delighted and listen? You can listen Urdu speaking poetry or music. It makes you want to learn Urdu. Urdu is the official language of Pakistan and it is also considered in official states of India. Urdu is closely related to Hindi. It is used to be called from 13th century to 18th century. Common words in Urdu: excuse me, Hashrat, I am sorry, मुझे माफ़ कर दो. Urdu sounds are same as Hindi but expert variation in vowel allophones. Common words in Urdu: hello, assalamu alaikum. First use of Urdu. Umar Hamadani Musachi used this word Urdu for the first time in 1780. It used to be called Hindi from the 13th to the 18th century. Common words in Urdu: you're welcome, Hakkai Shabur. In India, most of Urdu speakers line in huge communities and cities. These are most used in power centers like India, Kashmir, Bhopal and Delhi. Shukriya, thank you, Khuda Hafiz, goodbye. Some common words in Urdu: smile means musarat, happiness means howdy. Welcome to Turkish. Today I am host Gil Deniz. Salam, hi. Merhaba, hello. Günaydın, good morning. My friends Nofia and Samira are greeting you all in their own Turkish language. Dear friend, tell us about the importance of Turkish language. My country is Turkey and we speak Turkish. Rifi, can you tell the origin of Turkish? Of course. This language is greatly absorbed by Arabic and Persian by Seljuk Turks during 11th century. Oh, I see. Linguists are debating that the origin of Turkey comes from Turkish and in turn it comes from Chinese PTT. Turkish is one of the most spoken language in the world. Around 250 million people speak Turkish. So, Turkey is the 5th most spoken among all languages. This is an official language of Cyprus, Northern Cyprus and Turkey. Anadilim. Turkish is my mother tongue. Tuşe dünyanın ve güzel en aziz dillerden biridir. Yeah, I know. Turkish is one of the most unique and beautiful language in the world. Thank you. Teşekkür. Goodbye. Güle güle. Hope to see you soon. Görüşmek üzere. Hola. Buenos días, amigas. ¿Cómo estás? Bien gracious. Now we're going to take you to our country. Can anyone tell the origin of Spanish? Yeah, I can tell. Spanish is derived from the word dialect of spoken Latin, which was brought by the Romans in 3rd century BC. ¿Cómo estás? Bien gracious. Now we're going to take you to our country. Can anyone tell the origin of Spanish?
Yeah, I can tell. Spanish is derived from the dialect of spoken Latin, which was brought by the Romans during 3rd century BC. What is Spanish used for? Spanish is one of the 6 official languages in United Nations. Why Spanish is so popular? It's so popular for war and culture, territorial and literary expansion. More than 577 million people speak Spanish. Most importantly, 7.6% of the people were from the global population. Why Spanish is so popular? It's so popular for its war and culture, territorial and literary expansion, etc. Is Spanish easy to learn? Of course, very easy. Our friends will teach you some of the Spanish words. Well, which part of the country speaks Spanish? Spanish is spoken in Hispanic America, Territorial Guinea and in Spain. Most importantly, Spanish is spoken in Spain since 15th century. Okay, what is the traditional Spanish dress called? Most traditional Spanish dress is preserved for celebration. What kind of dresses were used there? In celebration, the mantilla, the pancita and the gallet. Mantilla is the most famous traditional dress in Spain, which was worn during the religious celebration. What is the capital city of Spain? Madrid city is the capital of Spain. Say any unique places in Spain. Most importantly, 10 most unique places in Spain. Could you tell me about the traditional Spanish food? Yes, of course, there is the traditional Spanish food. Paella is the traditional Spanish food of Spain. Could you know an important place in Spain? Yeah, Barcelona is the most important city in Spain without doubt. Do you know tourism place in Spain? Yes, the town of Spain are known for being the ideal places. How long do you live in Spain? Nearly 30 years. Oh, good. Then tell me about the architecture. Spain's architecture ranges from Tarragona, bullfight beaches and Roman ruins of cathedrals, castles, etc. When was the classical guitar was invented? The classical guitar was invented in Andalusia in 1790s. What is the oldest Spanish tradition? Bullfights are considered a quintessential element of country's culture. Morgan, we are from Germany. We are from Germany. It is Germany. உயர்தனி செம்மொழி எங்கள் மொழி. ஆதியும் அந்தமும் மற்ற காலங்கள் கணக்கிட முடியாத அளப்பரியா மொழி எங்களின் தமிழ் மொழி. மொழியை மிக சிறந்த கருவி என்பர். அதை திறம்பட கையாண்டால் தான் கலையாக மிளிரும். அவ்வாறு மிளிர்வதே எங்கள் தமிழ் மொழியாகும். தமிழ் மொழியின் பெருமை பற்றி பாரதியாரும் பாவலரேரும் என்ன சொன்னாங்க? பாரதியார் என்ன சொல்றாருன்னா, நாடும் மொழியும் நமது இரு கண்கள் என்றார். கால வெள்ளத்தில் கரைந்து போன மொழிகளுக்கிடையில் நீந்தி தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டுள்ளது தமிழ் மொழி. வீருடை செம்மொழி தமிழ்மொழி உலகம் வேரூன்றிய நாள் முதல் உயிர்மொழி என்னும் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் வன்மை மொழியாய் எங்கள் தமிழ் மொழியை வணங்குகிறார். தமிழ் மொழி தோன்றிய காலவரையறை ஏதேனும் உண்டா?
ஆம் உண்டு. தமிழ் என்றும் நிலைத்த மொழி. தெய்வம் தந்த தீன் தமிழ். இலக்கண இலக்கிய வளங்கள் அனைத்தும் பெற்று 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்டும் நிலைத்து வாழும் தொன்மையானதும் செம்மையானதும் எம்மொழி. ஆமாம், செம்மொழியின் தகுதிப்பாடுகள் நிறைய இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவை என்ன? இதோ நான் சொல்கிறேன். செம்மொழி தகுதிப்பாடுகள் ஏராளம். அதை எடுத்துரைக்க எனக்கு விருப்பம் மிக அதிகம். தொன்மை, தாய்மை, இலக்கிய வளம், இலக்கண வளம், பண்பாடு, கலைகள் என இவை அனைத்திற்கும் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அதை எண்ணிக்கை எடுக்க முடியாத அளவிற்கு உண்டு. சங்கம் அமைத்து தமிழ் வளர்த்த பெருமை நமது தமிழ் மொழிக்கே உண்டு. நன்றி. ஒரு மொழி நீண்ட காலத்திற்கும் நிலைத்து நிற்க என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டும்? ஒரு மொழி காலத்திற்கும் நிலைத்து நின்றால் மட்டும் போதாது. அது பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் பயிற்று மொழியாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அவை அத்தனை அம்சங்களும் ஒரு சேர பெற்ற மொழி எம்மொழி. தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் பெற்ற மொழி எம்மொழி. பன்மொழிகள் கற்று புலமையானவர் பாரதியார். அவர் என்றுமுள்ள தென் தமிழ் என்று கூறினார். ஆமாம், தமிழ் மொழி தனித்து இயங்கும் அப்படி சொல்கிறாங்களே, அப்படின்னா என்ன? அப்படி என்றால் அனைத்து மொழிகளிலும் மற்ற மொழிகளிலும் கலப்பு உண்டு. என் தமிழ் மொழியில் பிற மொழிகளை நீக்கினாலும் தன் நிலைத்து பொருள் தரும். ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒன்று கூறவா? புஷ்பம், மலர். தமிழ் மொழி மற்ற மொழிகளுக்கு அடித்தளமாமே, அப்படின்னா என்ன? அதுவா, நான் சொல்கிறேன். எம்மொழிதான் தாய்மை பண்பு கொண்டது. தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், துளுவம் என்ற போன்ற பல மொழிகளுக்கும் அடித்தளமாய் அமைவது எம்மொழிதான் தமிழ்மொழி. உலக மொழிகள் அனைத்திற்கும் தாயாய் திகழ்பவள் தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழி. காலத்தால் அழியாத காப்பியங்கள் எவை எவை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அதுவா, நான் சொல்கிறேன் கேள். தித்திக்கும் தெல்லமுதே, பூத்திருக்கும் பைந்தமிழே, முல்லை போன்ற முத்தமிழே, செழித்திருக்கும் செந்தமிழே, கையில் அடங்கா கன்னித்தமிழே, தகவென ஒளி வீசும் தீந்தமிழே, கொற்கை போற்றிய கொங்குத்தமிழே, இனிக்கும் இனிமை தமிழே, நண்பன் போன்ற நற்றமிழே, அகத்தோடு பொருந்திய அகத்தமிழே, உன் பக்தி தேவாரம், புத்தியோ நெடுந்தொகை, உன் பேச்சு குறுந்தொகை, பொறுமையோ 5 உயர்ந்தது, ஆழமானது, ஆற்றல் மிகுந்தது என்று தமிழை கூறுகிறார்கள். எதனால்? அதுவா, வானம் அளந்தது அனைத்தையும் அளக்கும் வலிமை மிக்கது தமிழ். நிலத்தினும் பெரிது, வானினும் உயர்ந்ததன்று, கடலினும் ஆழமானது என்றெல்லாம் தமிழின் பரப்பையும் விரிவையும் ஆழத்தையும் போற்றுவர். நிகரற்ற ஆற்றல் கொண்ட கதிரவனுக்கு ஒப்பவும் அதற்கு மேலாகவும் தமிழை போற்றுவோம்.